Idadi ya visa vya msongo wa mawazo imeongezeka katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo limechangiwa na hali ngumu ya kiuchumi, hasara ya kisiasa na hata changamoto zinazofungamana na gharama ya maisha. Wanasiasa wengi na wafuasi wao wanapata shida ya kukabili kushindwa baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na kuvumilia hasara inayotokana na uchaguzi. Je, kuna mpango wa afya ya akili baada ya uchaguzi nchini Kenya kutatua masuala ya akili kabla na baada ya uchaguzi? Nilisafiri hadi Mombasa kuzungumza na Mathias Shipeta ambaye alishindwa katika uchaguzi kama mwakilishi wadi katika wadi ya Mikindani, kaunti ya Mombasa, kujua safari yake ya siasa na uchaguzi. Wengi wanapitia nyakati ngumu. This was a stepping stone for me, though it didn't go through. Unfortunately, most of my friends went through. Some of them I schooled with. When I see them posting or seeing how they have been able to win, would be a bit depressing. It is extremely not easy to see your friends who've gone through and you ask yourself, or you doubt even the existence of God at times. Mathias ananidokezea safari yake ya kisiasa na hali ilivyo sasa. Mentally I was very depressed. At some point even my wife was telling me that you need to move out of the house and go somewhere, have fun with friends and all that. But I was constricted to my bedroom. I even had I live in a house which has another bedroom, a 2-bedroom house. So I spent a lot of my time on social media. I spent a lot of my time in my other guest room, just to console myself and try to think what I'll do next. But it was one of the most loneliest time. If you even lose appetite for food and all that, it is very depressing. My name is Ann Munyao, a counseling psychologist at LVCT Health. Ann Munyao ni mwanasaikolojia anayehusika na afya ya akili katika uchaguzi na masuala ya kawaida. What is the biggest challenge with elections? The Kenyan elections, year in, year out, are loaded with anxiety, especially the days before elections. What is this anxiety about? Our past experiences are shown. We cannot be sure of the outcomes. And we came to learn that, this electioneering process takes a heavy toll, particularly on politicians. And looking at politics, it is a game where the winner takes it all. There is absolutely no room for losers. And talking to a number of individuals whom we met even before elections, they were very clear to us, and they were telling us, that if they were to lose the elections, they would actually have absolutely nothing to return to. Mathias anasimulia jinsi wafuasi wa mpinzani wake baada ya kushinda kiti cha Mikindani walivyomcheka. When talking about it depresses me at times. Especially I live next to my house, which is I live in my house next to the road, and the people who used to celebrate the winners and their team would pass through with Mombasa is known to be with guarides, that type of noise and all that, and that celebration, relations and that fun. When they do that, they would do it just next to my house, and because I was number 2, I was probably one of the toughest opponents to them. And when they mock me while outside my house, and my son would tell me, you see, even your child would not, because I have one son and my wife, and it was tough for me. Kwake kupoteza kila kitu, ikiwa ni pamoja na biashara zake, kulimfanya arudi nyuma sana kifedha. Hussein Khalid alipewa jukumu la uangalizi wa uchaguzi. Uchunguzi wake wa masuala ya kiakili huko Mombasa yalikuwa ya aina yake. We have been out there and we have seen how difficult the electoral process can be, particularly to politicians. If you look at, for example, Mombasa,
Politicians had already planned themselves. They had, their budgets. They had already calculated what they will need up to the election time. Only for them to discover during election day that the election for the position of governor will not be held. That, of course, meant so much to the politicians. It meant that, whatever they had budgeted for is now completely messed up. Hussein anasisitiza kuwa hali ya afya kiakili kwa familia inahitaji kutunzwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi nchini Kenya. Interesting angle that we also need to look at besides the politician is the politician's family. The wife, the children, who now become quote unquote the laughing stock of the community. You have children who are going to school, and when they get to school, their friends laugh at them because their parent lost in the elections. You have wives who belong to chamas and family groups. Maybe before the elections they were talking of how they will help the society, how they will help the family, but now having lost the election, then they are made to face this difficult environment where everyone is laughing at them and pointing fingers at them. I think tumeona namba kubwa sana ya wanasiasa ambao walikuwa wako sure kwamba mtu akiingia siasa kile kiti anataka atapata, lakini imeenda vingine. Wametumia pesa na mtu akafikiria ameitwa mheshimiwa sana na watu wale alikuwa anataka wamchague, akamuita mheshimiwa, na siku ya kuja kufanya election akapata hata amekuwa namba 4, amekuwa namba 5, na wengine wamekuwa na hasira, wengine wameamua wamekasirika na wamekuwa na lot of stress. Kulingana na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu nchini Kenya, Disemba mwaka 2017, nchi ya Kenya, matumizi ya serikali kwa afya ya akili ilikuwa 0.01% ya jumla ya matumizi ya bajeti ya afya. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa hospitali ya rufaa ya Mathare haijatengewa rasilimali za kifedha zinazoendana na hadhi yake. Katika mwaka 2015-2016, hospitali hiyo ilikuwa na upungufu wa matumizi kwa 82%. And for peace, usiweke hii maneno ya siasa kwa roho. Ujue ni process, ujue it is a representative and representation position which lasts only for 5 years and another day, and why should you people think it is only the winner who leads a happy life? And now that I'm no longer the mheshimiwa, what is the next thing for me? What can I do? Because I've lost money, but I'm still alive. Let's encourage ourselves that we are still alive, we are still human, we are still capable. And when we talk of someone like Raila trying 4 times, it's because maybe it's likely he tells himself, I'm still around, so I can still try it again and try again if I must. So the decision is purely for the person who's lost, whether they want to come back, whether they want to invest their energies in something else. It is still okay. Hata kwa vitengo vichache vilivyopo katika nchi ya Kenya, umma haufahamu kikamilifu mahali zilipo kwa kuwa hakuna hifadhi data iliyopo kwa marejeleo. Kwa mfano, hospitali ya Mathare ilijengwa mwaka 1910, na cha kusikitisha ni kwamba miundombinu mingi inayotumika hadi sasa ilianzishwa wakati huo, ikimaanisha kwamba ina miaka 110. Baadhi ya majengo hayo hata yamepingwa na Wizara ya Ujenzi, kumaanisha kuwa inakosa miundombinu ya kutoa huduma ya kisasa ya matibabu ya akili. Naam, nchini Kenya kuna hospitali zaidi ya 3900 ambazo zinatoa huduma ya afya kwa jumla. Kati yazo hospitali 29 zinatoa huduma ya kisaikolojia ambayo ni 0.7% ya huduma ambayo zinatoa ya kisaikolojia. Huenda ni wakati mwafaka serikali ya Rais William Ruto kuweza kuzingatia kujenga hospitali zaidi za kisaikolojia nchini Kenya. Nikiripotia runinga ya Ebro, mimi ni Odee Francis.